This is our Controls Inc. CX control panel. We are going to go over the operations of the panel in both English and in Spanish. Vamos a mirar este programa y arrancarlo en español y en inglés. Okay, in order to start the controller, you will turn the key to the run position. Para empezar a utilizar el control debemos ponerlo en la posición de run. Make sure that your loss of prime switch is in the off position. So we don't want loss of prime activated when we're starting and charging the system. Estar seguro que este botón cromado está en la posición de off, apagado, antes de ponerle presión a la línea. Okay. Once we're actually ready to start the engine, we'll hold the run button down until the engine starts. Antes de empezar hay que puchar el botón verde donde dice run para poder arrancar el motor. Then we'll use the rabbit button to increase the speed of the engine, which will prime the system. Entonces vamos a utilizar el donde está el conejo para poder ponerle presión a la línea. Once the pressure in the system reaches normal operating PSI, then you can flip the switch to the on position, which will then enable your loss of prime shutdown. So if there's a loss of prime in the system, the engine will shut down. Okay. So una vez que ya estás corriendo el agua y tienes presión en las líneas, entonces puedes prender el botón plateado donde dice on para que prenda y así no te puedas quedar sin presión, porque si el sistema no tiene presión o baja el flujo, automáticamente se va a apagar cuando pones este botón en on. Okay. Once you're ready to shut the system down, we're just going to reverse the procedure. So we're going to deactivate our loss of prime. Cuando vayas a apagar el motor, vas a usar las cosas una vez atrás, ¿no? Primero que vas a hacer es apagar el botón plateado en la posición off. Then we're going to slow the engine down. Y después vas a empezar a bajarle la presión al motor. Which will take pressure from the system. Que va a tomar la presión del sistema. Once the pressure is relieved in the system, you can press the off button to turn the engine off completely. Una vez que ya bajó la presión, entonces puedes picar el botón rojo donde dice off para poder apagar el motor. Next, you want to make sure to turn the key to the off position so that the controller will not stay engaged with the battery and the ECU. Al final, recuerda de regresar el switch al apagado para que no esté gastando batería. We good? Okay.